네, 마크 라파포트 감독님 모시고 관객과의 대화를 진행하도록 하겠습니다. 혹시 괜찮으시면 앞쪽으로도 오셔도 될 것 같습니다. 앞에 자리가 많이 비어 있거든요. 네, 그럼 박수 부탁드리겠습니다. Please welcome Director Mark Rappaport. We will have a Q&A session, and if possible, those of you sitting in the back, please come down to the front. 네, 먼저 네, 감독님께 인사 말씀 한번 들어보도록 하겠습니다. Thank you for coming. I'm really shocked at the size of the audience because I'm totally unknown in Korea and South Korea. I'm unknown in North Korea too, but well, thank you. And I was sitting in the back, and very few people left. This is amazing. So thank you. Let me translate first. 오늘 와주셔서 감사합니다. 사실 이렇게 관객 수를 보고 큰 충격을 받았는데요. 왜냐면 한국에서는 제가 알기로는 저는 전혀 알려지지 않았습니다. 한국뿐만이 아니라 북한도 마찬가지인 걸로 알고 있는데 이렇게 와주셔서 감사드리고, 그리고 또 제가 뒤쪽에 계속 앉아서 지켜봤는데 거의 아무도 안 나가신 것 같습니다. 네, 관객 얘기를 하셔서 영화 시작하기 전에 영화제 프로그래머 분이 그 얘기 하시더라고요. 오늘 관객분이 많이 오셨다. 그리고 경쟁 섹션 이쪽에는 학생 관객들이 많은데 오늘 평론가들이나 대학원에서 또 영화 공부하시는 이런 분들이 많이 온 것 같다고, 앞으로 이런 프로그램 더 많이 만들어야 되겠다 얘기하시는 거 들었습니다. 네. I heard that you were talking to the programmers about the number of people who came to see your films, and also that for the international or the other competition sections, we had a lot of students coming to, very young students coming to the screenings. But for this screening, we see people who are slightly older, and possibly critics and other people who are also in graduate school or film school. And you were saying something like we should have more programs like this, right? I didn't say that. I know. The 영화제 programmer 프로그래머. said, oh, I'm sorry, I misunderstood. The programmers said that. Oh, They great. thought it would be good. Let's do it again next week. 네, 다음 주에 한 번 더 하죠. 네, 아주 좋을 것 같습니다. 네, 여러분 보신 것처럼 라파포트 감독님의 영화 세계는 굉장히 독창적이고요. 거기에 또 유머 감각까지 있으셔서 저희들로 하여금 아주 새로운 영화적 체험을 하게 해준 것 같습니다. 좋은 영화 선사해 주신 감독님께 한번 박수 한번 더 부탁드릴까요? So as you just saw, the world of cinema of Mark Rappaport is very original, very creative, and also very humorous. And so let's give him a big round of applause for providing us with a very new kind of cinematic experience. Well, thank you, and thanks for explaining why people were applauding. 감사합니다. 그리고 여러분들이 왜 박수 치셨는지 설명해 주셔서 또 저한테도 감사하다고 하셨습니다. 네, 로저 에버트란 평론가분이 감독님의 그 시닉 루트라는 영화를 해설하면서 그런 말씀하셨더라고요. 감독님의 영화 너무나 독창적이다. 그러면서 윌리엄 블레이크나 루이스 캐롤, J.R. 톨킨처럼 자신만의 세계를 가진 감독이다라고 했는데 아마 영화 보시면서 느끼실 수 있지 않았나 싶습니다. 이제 감독님께 좀 질문을 드려보겠습니다. 여러분이 보신 영화는 이제 일종의 에세이 영화라고 할 수 있겠습니다. 혹은 영화에 대한 비평, 영화로 한 영화 비평 같은 영화일 수도 있겠습니다. 감독님께서 이런 좀 독특한 형식의 영화를 시작하신 계기라든가 또 지금 좀 더 집중하고 계신 이런 프로젝트를 좀 더 최근에 더 많이 만들고 계신 것 같습니다. 그런 준비 과정들, 발전 과정들 한번 여쭤보겠습니다. 아까 말씀하신 평론가분 이름 다시 한번 로저 Rose Albert. 예, 로저 Rose Hobart. Hobart. 에버트 H-O-B-A-R-T. 로저 에버트 Rose. E-V-E-R-T. EVER Did Joseph Cornell know who was Oh no, it's a film critic. Oh. A critic called Rose. Ebert. Oh, I'm 로저 sorry. 에버트
sound like Roger Ebert. Okay, so Roger Ebert was talking about scenic route and saying that your film was very, very original, very different, and it's almost like William Blake or J.R. Tolkien. And then he mentioned one more person, Ruth Carroll. Lewis Carroll. Lewis Carroll? Yes. 로저 이버트 세. Alice in Wonderland. Or Lewis Carroll. And I'm sure you probably got the same impression from watching his films. Well, basically, Sorry, there was more. Sorry, there was more. Sorry, I'm being thrown off by the different kinds of pronunciation. Sorry. So it's like an essay film. It's like an essay, and it's almost as if you're critiquing or criticizing cinema through cinema, and it's a very unusual way to do this. And I was wondering what prompted you to make movies in this kind of style, and also it seems that you're making a lot of movies or more movies in this style now. Getting back to the Roger Ebert comment, that was made for, he said that in relation to features that I had made in the late 70s, which are very, very different. They're fiction features, they're experimental fiction features, and they're very different from this. This started because 3 years, it's almost three years ago, almost exactly, a distribution company in America, the top distribution company called Criterion Films, they took one of my films and put it on as a supplement to Douglas Sirk's All That Heaven Allows for the Blu-ray, and they asked, and I suggested an idea, that an article about the vanity tables of Douglas Sirk, because they also have a website where they have people write articles, and they said, "Yeah, great, well, we'd like to do that." And I didn't hear from them for weeks, and then finally they got in touch with me, and they said, "Well, how'd you like to do a video essay?" And I said, "Yeah, that would be great. I was born to do this." Do you want to stop now or check? Yeah. Oh, sorry. No, it was a supplement. Rock Hudson's Home Movies was a supplement to the Blu-ray of the Douglas Sirk. 그 로저 이버트 평론가님의 이제 얘기는 제가 70년대에 만들었던 그 픽션 장편에 대해서 말씀하신 겁니다. 그리고 굉장히 실험적인 영화였기 때문에 지금 보신 이 영화들과는 상당히 다른 그런 영화였고, 그리고 또 영화였습니다. 그리고 3년 전에 미국의 이제 최고 배급사인 크라이테리언 필름스가 제 영화를 더글러스 서크의 All That Heaven Allows라는 영화 블루레이에 추가적으로 넣었습니다. 그리고 또 그 배급사의 이제 웹사이트에 기사를 올린다던가 이런 글 올리는 일도 하고 그랬었는데, 제가 그때 이제 그 더글러스 서크의 화장대에 대해서 얘기를 드렸었습니다. 근데 한참 동안 연락이 없다가 나중에 연락이 와서는 비디오 에세이를 하는 게 어떻겠냐라고 얘기를 하셨습니다. So I'm very technophobic, and this meant I would have to buy an Apple computer, and I hate learning new computers. I hate it. And I'd also have to learn Final Cut Pro, which those of you who know it or have friends who use it, it's not that it's complicated, but learning all the commands is it takes time getting used to it. So I bought the new computer, and I got Final Cut Pro, and then I just like laid on the couch for 3 weeks before I could even start doing it. And I started doing it, and it was not that difficult, as it turned out. And I said, this is what I really want to keep on doing. I finally found out what I wanted to do when I grow up. Not that this means that I'm grown up, but it's like, this is what I want to do. And I've made 12 in less than 3 years. And I have 2 more months to go before it's 3 years. And
the minute I get back to Paris, I'm going to start another one. So I love doing it. And I have a list this long of projects that I want to continue doing in a similar fashion. Yes, I'm sorry. Thank you. Please don't forget about me. 예, 제가 이제 그 테크놀로지를 굉장히 무서워하는 사람이고 그러다 보니 이제 이 프로젝트를 하기 위해서는 새로운 테크놀로지에 대해서 배워야만 했고 또 애플 컴퓨터도 사야만 했습니다. 그리고 또 그 파이널 컷 프로도 배워야 되는데 저는 일단 새로운 컴퓨터를 사용하는 방법을 배우는 것도 싫어하고 그리고 파이널 컷 프로 같은 프로그램에 대해서 배우는 것도 역시 싫어하는데 알고 보니까 사실 그렇게 복잡한 게 아니었는데 이 명령어 같은 것들을 배우는데 시간이 좀 걸렸습니다. 그래서 사실 처음에 이제 컴퓨터와 파이널 컷 프로를 구매한 다음에는 한 3주 동안은 그냥 소파에 누워 있기만 하다가 그 다음에 이제 결국 시작을 했는데 막상 시작해 보니까 그다지 어렵지 않았고 그거를 해보고 나서 내가 이제 나중에 철이 들면은 뭐가 하고 싶은지를 깨닫게 됐습니다. 지금도 철이 완전히 든 건 아니지만요. 그리고 2달 후면은 이 작업을 시작한 지 이제 3년이 딱 됐는데 이번 행사 끝나고 또 파리로 돌아가게 되면은 다른 비슷한 작품을 또 시작할 겁니다. 그래서 이런 식으로 비슷한 프로젝트 하고 싶은 게 굉장히 많습니다. I forgot the last thing I said. So, oh yeah, I'm continuing yeah, doing a lot this, of right? Yes, including one that has less to do with films, but films will be the jumping off point. 그리고 한 프로젝트 같은 경우는 사실 그 영화가 출발점 어떻게 보면 이제 출발점이 되긴 할 거지만 완전히 영화에 관한 작품은 아닙니다. Do you want to hear it? 설명이 어떤 건지 말씀드릴까요? A few years ago, I was invited to a screening of a film about the making of last year at Marienbad. It seems that somebody, one of the extras on the set, took 8mm film, 8mm footage of the shooting on the set. And she subsequently committed suicide, and this was found in the bottom drawer of her boyfriend at that time. He found it 50 years later, and he invited the German director Volker Schlondorf, who was an assistant director on last year at Marienbad, to edit it and put it together and write a commentary. And Schlondorf made this 45-minute film that's just a very beautiful footnote to last year at Marienbad. Well, one of the things that struck me, I saw this like 7 years ago, or whenever the movie was made. And it was like a little atom bomb went off in my head, and I have not been able to forget it since then. Last year, Marienbad was shot in a part of it was shot in a chateau in Munich, and it was a 10-minute drive to Dachau from Marienbad. And in this film that Volker Schlondorf put together, the cast and crew were going to Marienbad, we're going to Dachau to visit it, and it's just the conflation of these two ideas, like one of the most horrible events of the 20th century and one of the most elegant films ever made, being within a 10-minute driving range. I said, I've got to do something about this. This is what this is my red meat. This is for me. Yeah, this is. I don't cook it either. 몇 년 전에 Last Year of Marienbad라는 작품의 Making of 비디오 상영에 초대받았는데요.
이 영상을 촬영하는 게 누구냐 하면은 그 영화에서 이제 엑스트라로 출연했던 배우 한 명이 여자 배우 한 명이 8mm 카메라를 가지고 촬영을 했었던 겁니다. 근데 그걸 세트장에서 8mm로 촬영을 하고 나서는 결국 자살을 했는데 이 필름이 그녀의 남자친구에 의해서 그러니까 그 맨 밑에 있는 서랍 속에서 발견이 됐는데 50년 후에 자살한 지 50년 후에 발견됐습니다. 그래서 볼커 슐란도프라는 감독이 실제 The Last Year of Marion Bads의 조감독이었었는데 그분이 이것을 가지고 45분 영화로 편집을 했고 그래서 Last Year of Marion Bads에 대한 어떻게 보면은 주석처럼 보여졌습니다. 그래서 제가 이 작품을 7년 전에 보게 됐는데 그때 본 순간에 마치 머릿속에서 핵폭탄이 터진 것과 같은 그런 느낌을 받았고 그 이후로 머릿속에서 떠나질 않았습니다. 그리고 이 작품의 이제 일부 장면은 뮌헨에서 뮌헨에 있는 한 샤또에서 촬영을 하게 됐는데 성에서 촬영을 했는데 그 곳에서 차로 불과 10분 거리에 있었던 데가 다하오라는 곳입니다. 그래서 그때 생각한 것이 다하오에서 끔찍한 일이 정말 20세기의 가장 최악의 사건 중에 하나였던 일이 벌어진 곳인데 불과 10분 거리에 있는 곳에서 정말 역사상 가장 아름다운 그런 영화 중에 우아한 영화 중에 하나가 만들어졌다는 그런 대조적인 일에 대해서 생각을 하게 됐고 이건 바로 딱 내가 해야 되는 일이다 라고 생각을 했습니다. 그래서 사용하신 표현이 my red meat 그 말 그대로 이렇게 소고기 같은 피 뚝뚝 떨어지는 그런 고기처럼 꼭 나한테 맞는 일이라고 생각했습니다. Like a lion eating a gazelle. 그러니까 사자가 그 가젤 그 사슴 같은 걸 잡아먹듯이 바로 내 밥이다라는 생각이 들었습니다. 네. 혹시 감독님께 직접 질문 드리고 싶은 거 있으면 네, 저 뒤에 마이크 좀 부탁드리겠습니다. 네. 들리는 거예요? 네, 잘 나옵니다. 네. 감독님이 제 앞자리에 앉아 있었어요. 감독님께서 제 앞자리에 앉아 있었는데 우리가 나가려고 그랬는데 감독님께서 나간 사람이 한 사람도 없다 이래서 못 나가고 있어요. 단편 영화는 제가 처음 봤는데 오늘 제가 놀랬던 것은 그 연대가 1903, 40, 50, 60 뭐 이렇게 상당히 오래된 영화들 이렇게 재편집한 거였는데 또 그리고 또 서구 쪽 영화였는데 이쪽은 지금 현재고 또 동양인데 그런 어떤 그 갭을 지나가지고 이해가 잘 되는데 제가 좀 놀랐어요. 이해가 잘 되는 데 대해서. 무슨 그만큼 저 번역을 하려니까 다 할까요? 예, 쭉 해주시면 쭉 할까요? 잘 전달될 것 같습니다. 그 점에 놀랬고 또 그런 그 시대가 좀 뒤에 옛날 영화인데 사실 좀 이 영화의 전당에서 가끔 옛날 영화를 보면은 역시 그게 조금 넘지 못할 그런 벽이라는 것은 속도감이 좀 느려요. 우리가 지금 현대에 살다 보니까 그게 좀 지루하게 되는 거죠. 근데 좀 잘된 영화들은 역시 좀 지루한 것이 없고 이런 부분인데 오늘은 이제 이 단편 영화를 보면서 감독님이 이걸 연출이라고 그래야 되나 기획이라고 그래야 되나 아니면 편집이라고 해야 될까 이런 걸 잘해서인지는 모르겠지만은 굉장히 속도감이 있고 빨리빨리 그게 감각이 들어오는데 제가 좀 감동을 받았어요. 근데 다만 제가 조금 그 감동을 못 받은 것은 앞부분은 그게 우리가 남자 측이 대해서 그런가는 모르겠지만은 아까 영화 속에 그 남자가 상당히 섹시하다고 그랬거든요. 그래서 저런 남자가 섹시한가? 약간 동성이 돼서 그런지 그 전혀 섹시한 걸 못 느꼈어요. 그리고 그거는 또 서양과 동양의 남자끼리 보는 그 관점이 틀려서 그런 건지
그걸 지금 아니면 하신 말씀을 질문으로 그러면 전해드리면 될까요? 그렇지, 그렇지. 아니면은 이제 이게 이제 우리가 좀 질문하는 내가 개의적인 그런 면이 약해서 그런 건지 아무튼 네. 자, 그런 부분을 느꼈고 네, 이제 질문 질문을 감독님이 너무 길게 하시면 아니, 다른 지금 분들이 하시기 어려우니까 끝입니다. 네, 끝입니다. 마무리해 주십시오. 네. 더 길게라도 못합니다. 저 감독님의 다음 작품이 기다리십니다. 네, 감사합니다. 감독님께 전달하겠습니다. 네. He didn't think the guys you were talking about being sexy. He didn't think they were sexy. That was the last thing that I was laughing about. But wait, let me translate everything first. I was sitting right behind you, and I was about to leave right before the Q&A, but I couldn't because you were saying that almost nobody left, so I ended up staying. And this is the first time I've watched short films, and I was really surprised because you've, in a way, re-edited material from films from the 30s, 40s, and 50s, it looks like. And these are films that were made in the West. So as somebody in the East who's living in the present, you know, we know that there is a huge gap between films back then and films now and what we are used to. But I was very, very surprised that although they are old movies, usually when we think of old movies and we come to the cinema complex to watch old movies, we find them very slow. The pace seems to be very slow. But of course, well-made films are not like that. But a lot of older films, when we see them now, they seem a little bit boring or slow. But your film didn't. And I felt that it was a testament to how well you directed or planned or edited your projects. But one thing I absolutely could not agree with you was in one of the earlier films where you're talking about these men being hot or sexy and very attractive, and I didn't find them sexy at all. I don't know if it's because they're sexy by Western standards and I'm an Asian guy, or maybe because I'm not gay. So that was the only thing I didn't agree with you on, and I'm looking forward to your next project. In which I'll explain why some people might find them sexy, if not you. 그 남자분들에 대해서 말씀드리자면은 일부 분들은 그 남자들이 섹시하다고 생각할 겁니다. Anyway, I hate to quote myself, but that's not true because I like quoting myself. But I think I end that sequence by saying, well, I can't explain why, I found this guy so attractive, but you can't explain these things. Look to your own lives for an example. I mean, when one falls in love or is attracted to someone, it's not quantifiable. You can't quantify it. You can't really explain it. It's just chemistry that doesn't mean anything to anybody else. I mean, I'm sure you've had friends and you say, why did he marry her? Or why did she marry him? What does he see in her? What does she see in him? I mean, love cannot be explained. So, I don't know. 네, 제가 개인적으로 제 자신의 말을 인용하는 걸 참 좋아하는데요. 말씀하신 그 장면의 이제 끝부분에 보면 이런 얘기를 합니다. 왜 내가 이 사람이 매력적이라고 느끼는지 모르겠다라는 말씀을 드렸는데, 그렇듯이 그 본인의 이제 인생이나 본인 주변인들을 보시면 충분히 이해가 가실 겁니다. 왜냐하면 누가 사랑에 빠지면은 왜 사랑에 빠졌는지, 얼마나 사랑하는지, 왜 매력을 느끼는지는 절대로 측정을 할 수도 없고 설명도 할 수가 없습니다. 그래서 나한테는 중요하고 뭔가 매력이 있지만 다른 사람들은 이해할 수 없는 뭔가 기준이 있고, 그리고 또 주변의 친구분들 보시면은 친구분 중에 분명히 그러니까 결혼을 했을 때 저 여자가 뭐가 좋아서 결혼했지라고 생각이 드는 그런 분들이 있을 겁니다. 그래서 사랑이라는 것 자체가 설명이 안 되는 것 같습니다. 네, 여기 질문 부탁드립니다. This is maybe kind of a pessimistic view that I have of the future of cinema, and it made me think about this just watching all of your shorts, that covering cinema or movie makers from maybe the 20s through the 40s, potentially someone like Stanley Kubrick might have grown up watching directors in the earlier part of that spectrum, Scorsese maybe some of the latter, but some young kids today,
they're watching a whole lot of, you know, Joss Whedon and Marvel cinema and everything like that. And it just kind of struck me that there might be a lot of these directors and a lot of these filmmakers whose work is getting lost, you know, and they really show you how you can really use film to its full potential, where pop cinema doesn't quite do that. At least, I mean, perhaps you disagree, and that's what I'm wondering if you agree or disagree with that, or, you know, do you think that a young kid today, maybe middle school or high school, might still find some fascination in older cinema, such as the ones that you showcased in your shorts? 제 개인적인 좀 비관적인 그런 관점일 수도 있는데 그 영화의 미래에 대해서 저는 그렇게 전망이 밝지 않다고 생각을 하게 된 이유가 그 감독님의 작품을 보면 20년대에서부터 40년대에 이르는 그런 작품들을 선보이고 계시는데 스탠리 큐브릭 감독이나 스콜세이지 감독 같은 분들은 본인 이전의 시대의 감독들의 작품들을 보면서 영향을 받았을 텐데 요새 잘하고 있는 젊은이들은 저스 휘든이라던가 마블 영화나 말 그대로 그런 영화들이나 보고 지내고 있습니다. 그러다 보니 예전에 감독님이 다루신 이런 훌륭한 감독들의 작품들이 점점 잊혀져 가고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 그런 작품들이 보여준 정말 많은 잠재력을 요새 우리가 소위 말하는 팝 시네마라고 하는 그런 작품들에서는 보여지지가 않는데 혹시 이런 제 생각에 동의하시는지 아니신지요? 왜냐하면 중학교나 고등학교를 다니고 있는 요새 학생들이 예전에 그런 영화들에 과연 매력을 느낄 수 있을까라는 그런 생각이 듭니다. I'm not quite sure if I could boil what you said down to a simple question, but okay. We'll start two different ways. One is I don't give a shit. Two is the empty screen. It was was released on YouTube, and it got 5,600 hits in a period of 3 weeks. So as far as I'm concerned, that's super viral for me. Now, the same company that commissioned The Empty Screen also commissioned this film, a short video about this movie Richie Rich, which I vaguely heard of, which is up to 100,000 hits. I will never be competing with movies about Richie Rich, you know. It's a different world. I don't care. I'm not interested. I do these to amuse myself. If it amuses other people, great. One of the films I did involves scenes from Max Ophuls' movie Madame Deux, also known as The Earrings of Madame Deux in English and American. And somebody came over to me afterwards and said, you know, like after seeing your film, I gotta go out and rent this movie. I can't get a better compliment than that. And there will always be people who might be interested in this, and there will be a lot of people who won't. And there's nothing I can do about it. I am not making critiques of the Avengers. I went to see one of them, has zero interest for me. Like a half hour later, I couldn't even remember what I saw, except that I remember it was incredibly noisy. I mean, if you put a gun to my head right now and say, okay, tell me of the plot of the Avengers, I'd say, duh, I just couldn't do it. So same goes for Lord of the Rings, same goes for Star Trek. I can only do films that relate to the life I lived, not to what's happening today. And I can't, and no one's even going to ask me to even touch this stuff, because I just can't relate to it. Well, I don't want you to take it the wrong way. I greatly enjoyed it. See all these movies. I don't think I didn't hear what you said as any kind of criticism, but I think my answer includes a possible
tries to clear up a possible misunderstanding of what you said, but I didn't misunderstand it. But I'm asked that. Well, why don't you do current day movies? They just don't interest me. My limitation, you know. Everybody has their the box that they're in. That's my box. It's a big one too. You have actually inspired me to go watch all of these. I need to cut you off here because a lot of people are dying to hear what you guys are talking about. I just need to check the titles because I'm not familiar with it. You were talking about Max Opals. Max Opals. Yeah. And the title is the Madame de. Yeah. That's the name. Yeah. By Max Orphans. Right. 그 말씀해주신 게 사실 그렇게 간단하게 요약할 수 있는 질문은 아닌 것 같긴 한데 두 가지로 답변 드리자면 우선은 저 전혀 신경 안 씁니다. 개의치 않고 다른 사람들이 어떻게 생각하든. 두 번째는 그 빈 스크린 같은 경우 유튜브에 올렸을 때 3주 만에 6,300 히트를 조회수를 기록을 했습니다. 그 정도면은 제 입장에서는 그 정도면 바이럴한 겁니다. 많이 본 거고. 근데 그 빈 스크린을 주문했었던 그 회사가 또 리치에 관한 영화를 또 올렸을 때는 자그마치 10만 히트를 기록을 했습니다. 그래서 클릭을 기록했습니다. 그래서 저는 리치에 대해서 잘 알지도 못하고 그와 관련된 그런 영화를 만들 수도 없고 만들 생각도 없고 그러다 보니 그러니까 리치에 관한 예를 들자면 리치에 관한 영화와 저는 경쟁하는 입장도 아니고 전혀 신경 쓰이지도 않습니다. 저는 제가 재밌다고 느끼는 것들을 가지고 영화를 만들기 때문에 다른 사람들이 뭐 누군가가 또 재밌다고 하시면은 그건 뭐 당연히 좋은 일이겠죠. 그리고 또 얼마 전에 막스 올프스의 마담 더와 관련된 영화를 만들었는데 그것을 보신 분이 이 영화 꼭 보고 싶어졌다라고 말씀을 하셨습니다. 이보다 더한 칭찬은 없다고 생각됩니다. 그래서 제가 만드는 그런 작품들에 관심 있는 분들도 있고 관심 없는 분들도 있을 텐데 한 예로 저는 그 어벤져스 같은 시리즈의 영화들을 평론을 한다던가 비판을 하는 그런 영화는 절대 만들 일이 없을 겁니다. 왜냐하면은 그런 영화를 어벤져스를 본 적은 있는데 보고 나서 한 30분 후에는 무슨 내용인지 전혀 기억도 안 났을 뿐더러 그냥 시끄러웠다는 것만 기억이 납니다. 그래서 만약에 누가 제 머리에 갖다 총을 대고 어벤져스 플롯이 뭐였냐라고 물어봐도 저는 뭐지? 라고 할 겁니다. 근데 그것뿐만이 아니라 반지의 제왕도 그렇고 스타트rek도 마찬가지입니다. 그래서 저는 제 생활에 제 인생에 있어서 관련이 있었던 영향이 있었던 그런 영화들을 다루고 있고 그리고 제가 공감할 수 있는 것들만 다루고 있기 때문에 제가 공감하지 못하는 어벤져스 같은 것은 손이 되지도 않겠죠. 그리고 그래서 질문하신 것을 이제 제 작품에 대한 비판으로 받아들이거나 뭐 그런 오해를 한 건 아니고 조금 더 정리를 하기 위해서 이렇게 말씀을 드렸습니다. 네. 혹시 또 질문하시고 싶은 분 계시나요? 네. 조금 빠진 게 있었어요. 또 있었네요. 한마디 더 하셨는데요. 그래서 어떤 분은 저한테 이제 좀 현대에 맞는 현대적인 영화를 만들라고 하시기도 했는데 그게 제 한계입니다. 누구나 다 각자의 그릇이 있는데 그러니까 박스라고 표현을 하자면 그릇이 있는데 그게 제 그릇입니다. 제 그릇이 좀 크긴 하지만. 예, 감독님 영화 잘 봤습니다. 감독님 영화 중에서 그 빈 스크린 영화 속에서 특히 이제 그 장르 고다르의 그 작품들에 대한 인용이나 이런 부분들이 물론 뭐 오늘 본 영화 전체가 다 영화사와 그다음에 영화인들에 대한 작품들에 대한 이야기이긴 하지만 특히 그 장르 고다르에 대한 어떤 어떤 향수라고나 할까요? 어떤 오마주 뭐 이런 느낌들이 좀 전달이 좀 되는 것 같거든요. 그래서 혹시 장르 고다르에 대해서 어떤
느낌, 생각들을 갖고 있는지 궁금합니다. In the empty screen, or the metaphysics of movies, you mentioned Jean-Luc Godard, and well, you quoted, I think, Jean-Luc Godard. And of course, all the films that we saw today deals with the history of cinema and also a lot of films. But I got the impression that I felt like you're paying homage to Jean-Luc Godard in some part, or you reminisce about Jean-Luc Godard, and I was wondering, what is he to you, or what is his work to you? Well, he's a very important figure in my life. I was a teenager when I first saw Breathless, and it's the movie that I wouldn't say it's the movie that changed my life. I would say there are other movies that changed my life, but I realized that I could make films after I saw Breathless. I said, oh, all you need is a camera and a wheelchair in the street and people who talk. But he was the most stimulating intellectual mentor of my late teenage, early 20s years. And even if I feel like pulling my skin off now, if I see some of those early movies, I can't deny that he was just a critical figure in my life. And to this day, I mean, he's a fascinating man, even if I didn't understand a word of what was going on in his last movie. And I look forward to his next movie and next movies. I think everybody my age feels the same way. I don't know about younger people. Friends of mine have told me that they teach Breathless in their classes, and people go, oh yeah, so what? But that's because we've so thoroughly absorbed him. But he's a very important figure. I would say, for me, next to Alfred Hitchcock, he's the most important director in movies ever. 그 장르 고다르는 제 인생에 있어서 굉장히 중요한 인물입니다. 제가 이제 10대 때 Breathless를 처음 봤는데 내 멋대로 해라. 내 멋대로 해라. 네네. 그래서 이 작품 하나가 제 인생을 완전히 바꾼 건 아닙니다. 물론 그 외에 다른 영화들도 많았으니까. 그렇지만 이 내 멋대로 해라를 보고 나서 제가 뭘 깨달았냐면, 나도 영화를 만들 수 있구나. 영화라는 게 카메라와 거리에 휠체어를 두고 그 다음에 말하는 사람만 있으면 되는구나 라는 생각이 들었습니다. 그리고 고다르가 제게 있어서는 특히 10대 시절에서 20대 초에 이르기까지 저에게 있어서는 가장 큰 자극을 준 그런 멘토였습니다. 그래서 사실 지금 와서 이제 그의 초기 영화들을 보면 좀 이렇게 막 견딜 수 없는 그런 느낌이 들기도 하지만, 그럼에도 불구하고 제 인생에 있어서 가장 굉장히 결정적인 역할을 한 그런 분이십니다. 그래서 오늘날까지도 제게 영향을 끼치고 있고, 그리고 그의 이제 최신작을 봤을 때 그 영화에 나오는 한마디도 제가 알아듣지 못한다 하더라도, 이해를 못한다 하더라도 그의 다음 작품이 계속해서 기대되는 그런 감독님이십니다. 그래서 저뿐만이 아니라 제 세대, 저와 나이가 비슷한 그런 많은 분들에게는 대부분 다 그럴 것 같은데, 젊은 세대들은 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 왜냐하면 제 친구들 중에 이제 그 수업 시간에 내 멋대로 해라 Breathless를 가지고 강의를 하다 보면은 학생들이 이게 뭐요? 이런 반응을 보인다고 합니다. 그런데 그러니까 그럴 수밖에 없다고 생각이 드는 게, 저나 제 세대 사람들은 이미 이 작품에 대해서, 그리고 장르 고다르에 대해서 충분히 다 이해를 하고 받아들였기 때문에 이미 그런 것 같습니다. 근데 제가 생각하기에는 알프레드 히치콕 다음으로 가장 중요한 감독인 것 같습니다. 네, 예정된 시간보다 훨씬 길게 지금 대화가 진행되어서 이제 마무리를 해야 할 것 같습니다.
뭐 고다르만큼이나 우리도 감독님의 다음 작품이 기다려지는 것 같습니다. 특히 얼핏 듣기로는 게리 쿠퍼에 대한 영화도 준비하신다고 들은 것 같은데 마지막 작품에 대한 말씀 그리고 마지막 인사로 마무리하도록 하겠습니다. He mentioned Gary Cooper. 네, 그 내용이 뭔지 전 알기 때문에. So we're looking forward to your next film as much as you would look forward to Godard's next film. And I heard, rumor has it that you're gonna do something about Gary Cooper. So please tell us about that, and or another project that you're working on, and then some last comments. You must have, you heard this from Gina or from yeah. Well, I have this this idea in at least five movies of Gary Cooper's westerns in the 50s. He's always in each of these five movies. He prevents a woman from getting raped. So, I mean, if Gary Cooper's preventing a woman from getting raped, it means it was happening in a lot of movies when he wasn't in them. It means that the West was an incredibly savage, violent place in which women did not do very well. And this has never really been addressed in movies at all, except the Tommy Lee Jones movie, The Homesman, from a couple of years ago. So I want to do a film about Gary Cooper being the protector of womanhood, and why these things not mentioned in other movies, other westerns. But women are terrorized, but they're not. Okay, in America, westerns are the great myth of American expansion, but it's all a goddamn lie. It's just it's fake history, the expansion of the American West, and it's celebrated. It is our great myth and our great legacy to the world. So I'd like to explode that a little bit. And as I was telling an interviewer yesterday, walking home from one of the festival parties to my hotel at night, down by the beach, I passed a hotel that says Gary Cooper, and I said, "This must be a sign from the gods or the cinema heaven, saying you must do this movie next. This has got to be the next one." So I'll bring it here next year, maybe, if you'll have it. 제가 이제 이런 아이디어를 갖고 있었습니다. 게리 쿠퍼가 50년대에 출연했었던 이제 서부 영화 중에 한 5편에서 어떤 여성이 강간을 당할 위기에 있었던 상황에서 그녀를 구해주는, 그 강간을 막아주는 역할을 합니다. 그래서 이런 생각이 들었죠. 게리 쿠퍼가 그럼 이렇게 영화마다 여성을 구하는, 강간을 막아주는 일이 생긴다면은 그 시대엔 실제로는 아니면 다른 영화 속에서는 강간이 얼마나 많이 일어났을까라는 생각이 들었고, 서부 시대의 그런 지역들이 정말 폭력이 난무한 아주 난폭한 곳이었다라는 생각이 들었고, 여성들에게 매우 힘들었었던 그런 지역이자 시대였습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 영화 속에서 다뤄지는 경우가 굉장히 드문데, 최근 2-3년 전에 만들어진 터미 리 존스가 주연을 한 The Homesman이라는 작품인 그런 얘기를 다루긴 했지만 이 주제를 다룬 영화들이 거의 없습니다. 그래서 저는 그 게리 쿠퍼를 여성성을 지켜주는 그런 수호자로서 보여주고 싶었습니다. 그리고 여성들이 늘 공포 속에서 살고 있었고, 그리고 미국은 그 서부 영화를 통해서 미국이 확장을 하는 데 있어서 확장을 해온 것을 마치 신화인 것처럼 얘기를 하고 전해지는데, 이것은 완전히 새빨간 거짓말입니다. 그래서 거짓 역사라고 얘기를 하는데, 저는 거짓 역사라고 하는데, 이 서부를 개척한 것을 마치 위대한 유산이자 신화다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 주제에 대해서 좀 이렇게 파고들고 싶다는 생각이 들었고, 그래서 그 아이디어를 갖고 있었는데, 이제 어제 저를 인터뷰를 한 기자분께서 물어보셔서 제가 이런 얘기를 했습니다.
행사가 끝나고 그 다음에 숙소로 걸어가는 길에 게리 쿠퍼 호텔이라는 곳을 봤습니다. 그래서 이건 신의 계시다 내지는 시네마 천국의 계시다. 이건 다음 작품으로 이걸 해라 라는 계시다라고 받아들였습니다. 그래서 바로 만들기로 했고 내년에 그러니까 완성이 되면은 내년에 여기서 초대를 해 주셔서 다시 왔으면 좋겠습니다. 네, 감독님의 신작을 내년에 여기 다시 뵙길 바라면서 오늘 관객과의 대화 마치겠습니다. 박수 부탁드립니다. We look forward to seeing your next film next year. Thank you. You were a really great audience. Thank you very much. 정말 훌륭한 관객분들이십니다. 감사합니다.